Akkam jirtu daawwattoonni keenya nagaa keessanii nagaa kiyyaa baga jiraattan ammayyuu darbaan jiraadhaa. Har'a immoo unit 3 kan gaaffiin isaa kanaan dura gadhiifame gaaffiin 100 gaaffii dhugaaf sobaa gaaffii 25 gaaffii filannoo gaaffii 75 walumatti chaaptarii lammaffaa learning and theories of learning ka jedhu irratti gaaffii isin dhiyaatee ture yaalaana eegaa wanna jedhudha. I hope baay'een keessan laaltaniitu jedheetan abdii qaba. Har'a immoo isaan sana wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa gaaffilee kana namoonni deebistan yookiis yaaltan yookiis understand gootan baay'een keessan akkasin harka 100 keessaa yoo xiqqaate harka 80 ol chaaptarii kanaaf hubannoo argattan nana mana anaaf wajjiniin itti fufnaa jechuudha. Kutaan jalqabaa true and false questionidha. Write true if the statement is correct and false if the statement is incorrect. Yeroo qormaata hojjettan yeroo hundumaa mata duree isaa dubbisuun ajaja isaa dubbisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Amma kun maal jedha? Himni jiru yoo sirriidha ta'e dhugaa jedhi yoo sirriidha ta'e immoo soba jedhi jedha. Dhugaa jedhi barreessi jedhe taanaan right jedhe taanaan barreessuu qabda. On the answer sheet jedhe taanaan answer sheet irratti barreessuu qabda. Qormaata hojjennu maal gochuu qabna jedhu isa kana irratti adda baafnee beekuun dura jira jechuudha. Gara gaaffii keenyaatti fufnaa tokkoffaan akkana jedha. When we say learning is relatively permanent in behavior, it's about changing mental process. Yeroo barumsi relatively permanent change in behavior jechuun inni kun jijjiirama sammuu keessaati jedha. Jijjiirama amalaa kan yeroodhaaf dhaabbataa ta'edha jechuun jijjiirama kan alaan mul'atudha malee kan sammuu keessaa miti. Kanaafuu gaaffiin kun mental process miti waan ta'eef soba jechuudha. When you partially forget or lose what you have learned just after a few months or years, it cannot be considered learning. Ilaala ammalaa kun dhoksaan isaa relatively permanent change in behavior ishee jettudha jirti. Akkuma kanaan dura wajjin dubbanne learning jechuun relatively waan sadii of keessaa qaba. Tokko jijjiirama malaa ta'uusaa. Lammaffaa jijjiirama malaa kun immoo relatively permanent jechuun afaan oromootiin giddu galeessummaadhaan dhaabbataa kan ta'e guutummaan guutuutu osoo hin taane giddu galeessummaadhaan dhaabbataa jijjiirama amalaa dhaabbataa kan ta'e jechuudha. Sadaffaan immoo sababa practice yookiis experience sababa shaakalaatiif kan dhufu ta'uu qaba jechuudha. Egaa iddoo kana maal jedha gaaffiin lammaffaan yeroo yoo waan tokko walakkaa isaa yookiis gama tokko saaddagan yookiis durkaa badee baatii muraasa booda yoo daganne kun learning jedhamu yookiis jijjiirama amalaa jedhamu jedha soba. Sababni isaa silayyuu guutummaan guututti jijjiirama amalaa dhaabbataadha jechuu waan hin taaneef waan raabaduu danda'a jechuudha. Dhaabbataa jijjiirama relatively permanent jechuun giddu galeessummaadhaanidha malee guutummaan guututti miti. Kanaafuu kunis sobadha jechuudha. A person with a head injury can become a talkative person which can be changed in behavior due to learning. Namni sababa sammuunsa mataansa head injury jechuun mataa rukutamanii miidhamu jechuudha. Rukutamee fi kan maal jedhamasaa dubbattu yookiis kan callistee lafa laftu ta'uu danda'a. Kun immoo behavior jijjiirama malaa sababa learningiitiif dhufeedha. Lakki miti soba kunis. Sababni isaa jijjiiramna malaa sababa shaakalaatiif muuxannootiif ka dhufe qofadha kan jijjiirama malaati jechuu dandeenyu malee sababa balaa konkolaataas ta'e kabiraatiif ka dhufu kana jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf kun illee sobadha jechuudha. Arfaffaa since it is due to practice and experience sababa shaakalaatiif muuxannooti erga ta'e learning can be directly observable while happening. Barnoonni gaafa uumamu sammuu namaa keessatti kallattiidhaan mul'achuu danda'a jedhe soba. Barnoonni gaafa sammuu namaa keessatti uumamu kallattiidhaan hin argamu. Waan ittiin ibsamu qaba. Innis immoo gocha amala keenyaatiin. Kanaafuu directly observable miti indirectly dha manifestation kan biraa qaba. Shanaffaa maturation is an important factor for learning. Ila amma an isheen jettu kun murteessuudha. Bilchinni namootaadha jedha. Wantoota barnoota barbaachisan keessaa isa tokkodha. An jechuun tokko jechuudha waan ta'eef dhugaadha. Sakana factors affecting learning isa jedhan kee ilaaluu yaadachuu qabdu jechuudha gaaffii shanaffaa kana. Factors affecting learning maturation, motivation, learning condition jedhee kan itti fufsan jechuudha. Jaaffaa a student will learn more from the substitute thing. Barataan tokko gaafa waa baratu bakka bu'aa wanta baratu sanaarraa irra caalaa barataa jedha. Lakki bakka bu'aan fakkeenyaa fi abaaboodha fakkeedha.
fakkiirraa barata tuun ta'inirra caalaat kan irraa barachuu danda'u abaaboodhuma sana kunneef inni yoo barsiifneedha. Substitute jechuun bakka bu'aadha. Kanaafuu sobaadha jechuudha. Okay. Torbaffaan, when we say learning is relatively permanent behavior, change in behavior, it's about changing mental process. Kun gaaffii deebi'amteedha soba jechuudha. Things most recently learned are less remember. Wanti dhiyootti baratamtee xiqqoo yaadatamtee jedha soba. Principally isaa keessatti yoo fudhattee ilaaltan wanti dhiyoo baratamtee baay'ee yaadatamtee jedha. A stimulus that produces a response without prior learning is a conditioned response. Fakkeenyaaf kakaastuu yookiis stimulasiin shaakala tokko hin qabaatin akkasumattiin waa uumuu dandeessu, deebisaa nama kee baasuu dandeessu, deebii nama kee baasuu dandeessu, fakkeenyaaf nama gororsiisuu dandeessu, nama boosisuu kolfisuu dandeessu, maal jedhamti? Condition response jedhamti. Lakki. Jalqabuma irrattu stimulasii gaafachaa jira. Stimulasiidhaan jalqabee responsiidhaan gaafa xumuru sobaadha jechuudha. Wantichi gaaffii salgaffaaf deebii kan ta'u a stimulus that produce a response without prior learning is unconditioned stimulus jechuudha. An unlearned reaction that is automatically elicited by the unconditioned stimulus which happens involuntarily is called unconditioned stimulus. Ilaala amma immoo reaction yookiis responsiidhaan jalqabee stimulasiidhaan xumure kan gaafatamne wanti responsiin osoo hin baratamin deebisaan osoo hin baratamin akkasumatti automatically nama kee unconditioned stimulasiidhaan bahuu danda'u maal jedhama? Maal jedhama? Unconditioned response jedhama. Kun immoo maal jedhe? Unconditioned stimulus jedha jechuudha. Kanaafuu false. A previously neutral stimulus that naturally elicits a conditioned response after being paired with the unconditioned one is unconditioned response. Ilaala kan stimulusin jalqabarratti neutrally ture a previously neutral stimulus. Stimulusin jalqabarratti neutrally ture tokko kan silaa uumamaanii wanta baratame tokko response baratame tokko produce gochuu danda'u gaafa unconditioned stimulus wajjin wal bira dhufu unconditioned response isa jedhamudha. Ilaala ammasi stimulus gaafa ta'e responsiidhaan ture kunis sobaa jechuudha. Previously neutral ta'e boodarra immoo unconditioned stimulus kan ta'u akkuma beekamutti neutral response kan ture boodarra maal ta'a conditioned neutral stimulus kan ture bell soundiin suni jalqaba irrattu waan tokko wajjin wal bira qabamin bell soundiin sun jalqaba irratti maal ture neutral ture jechuudha. Homaa tokko wajjin wal dhufeenya hin qabu ture. Saniifuu maal jedhama jechuudha? Neutral stimulus jedhama ture. Neutral stimulusiin kun suuta foonii wajjin wal bira qabamuudhaan humna maal ta'uu argate? Humna conditioned stimulus ta'uu argate. Humna bakka foonii qabachuu argate. Conditioned jechuun kan baratame, kan shaakalame, kan muuxannoodhaan dhufe jechuu waan ta'eef. Gaaffii saddeettaffaan the weakening of the classical response when the unconditioned stimulus is absent when a behavior is no longer reinforced and decreases in frequency is known as negative reinforcement. Ilaala ganama classical response dadhabaa gaafa deemu classical response salivation dha dadhabaa gaafa deemu wayda sababii unconditioned stimulus fooni sababii foonni biraa dhibeef conditioned response dadhabaa gaafa deemu jedha. Amalli suni yeroo nama kee baduu frequency isaas yookiis irra deddeebiin isaas gaafa hir'isu kun maal jedhama? Negative reinforcement jedhama. Lakki reinforcement jechuun negative isa ta'u positive kan amala tokko jajjabeessu jechuudha. Kun amma amalichi dadhabaa jira. Kanaafuu negative reinforcement jechuun dandeenyu maal jedhama? Extinction jedhama malee. Extinction jechuun baduu amala sila dhufee sila baratamee tokko jechuudha. Fakkeenyaaf sareen classical conditioning Pavlovi keessatti maal barate? Sareen kasilaa fooniif gororuun irra ture amma bilbila sagalee qaacilaatiif gororuutti ka'e jechuudha. Bell soundiidhaaf. Sanaafiyyuu maal jedhamu jechuudha? Negative reinforcement jedhamu. Sobaadha jechuudha. The presentation of a stimulus following a given behavior in order to increase the frequency of the behavior is known as positive reinforcement. Wanta tokko akka amalli tokko jabaatuuf itti dabaluun maal jedhama? Positive reinforcement jedhama. Sirriidha.
present jechuun adii gochuu jechuudha positive dha kanaafiyyuu waan sun immoo amalichi immoo maal akka ta'uuf jedha akka jabaatuuf waan jedhu akka dabaluuf waan jedhuufi positive reinforcement jedha. Kudha arfaffaa both positive and negative reinforcements are meant to improve a desired behavior. Positive isa ta'u negativein reinforcementiin kamiyyuu amalli tokko akka jabaatu akka fooyya'u akka dabalu kan godhudha sirriidha kun. Things most recently learned are less remembered. Wanni kun irra deebi'ame wanti dhiyoo baratame muraasa yaadatamaa jedha soba wanti dhiyoo baratame hedduu yaadatama. A stimulus that produces a response without prior learning is a conditioned response. A stimulus shaakala tokko malee response wayii fiduu danda'u conditioned response jedhama soba. La gaafa jalqabu iyyuu stimulus gaafatee response jedhan ture garuu utuu response hidhatee maal ta'u qaba stimulusiin shaakala tokko malee response wayii produce gochuu danda'u maal jedhama unconditioned stimulus jedhama natural stimulus waan uumaanii jirudha shaakalan barbaachisu jechuudha. 17 an unlearned reaction that is automatically elicited by the unconditioned stimulus which happens involuntarily is called unconditioned stimulus. Yala an unlearned reaction in kanaan dura baratame irraanfatame tokko gaafa automatically unconditioned stimulus uumaatiin deebi'ee kaafamu tokko wanti involuntarily utuu hin beekin ta'ame kun maal jedhama jedha unconditioned stimulus jedhama. Lakki maal jedhama spontaneous recovery jedhama. Spontaneous recovery jechuun amalli baratamee deebi'ee bade. Fakkeenyaaf beel saawundiidhaaf saaliveetii gochuun sareedha. Beel saawundii biraa sababa foonni bira hafeef foon jechuun unconditioned stimulusidha. Yookiin stimulusiin baratame stimulusiin uumanaati. Beel saawundiin immoo conditioned stimulusidha. Stimulusii baratame. Gaafa stimulusiin uumamaadha. Stimulusii baratame bira hafu stimulusiin baratame sun deebi'eetu irraanfatamaa jechuudha. Egaa seenaariyoon kun maal jedhama? Walumaa galatti extinction jedhama. Deebi'ee wanti irraanfatame kun yaadatamuunsaa shaakala tokko malee yaadatamuunsaa leenjii tokko malee akka sasalaa tuura deebinee wal bira qabneen leenjisin yaadatamuunsaa bakkatti deebi'uun fooyya'uunsaa maal jedhama? Spontaneous recovery jedhama. Eeshi. Akkuma kana gaaffiin 18ffaan a previously neutral stimulus that naturally elicit a conditioned response after being paired with the unconditioned one is unconditioned response. Jalqabuma irratti iyyuu jalqaba neutral stimulus kan ture kan uumamaan hedha naturally isliitii gochuu danda'u amma fedhe uumamaatu hin ta'in kan inni ilisiitii gochuu danda'u kan inni kakaasuu danda'u conditioned response maalinidha shaakalaani through training dha. Kanaafuu jalqabuma irraa sobaan jalqabee jechuudha. Kanaafiyyuu inni immoo utuudhuma shaakala sana hin qabu ta'eyyuu wanti sila neutral ture deebi'ee dhufee immoo stimulusiin jalqaba neutral ture dhufee deebi'ee baratu maal jedhama? Conditioned stimulus jedhama malee unconditioned response jedhama. The weakening of the classical response when the unconditioned stimulus is absent when a behavior is no longer reinforced and decrease in frequency is known as negative reinforcement. Kuni suma silaa tura deebi'ame akka tasaadha. Kun maal jechuudha? Extinction jedhama jechuudha. Baduunsa, dadhabuunsa. Sababa maaliitiin bada? Extinctionii sababa maaliitiin uumama? Sababa foonni sagalee bilbilaa qaacilaa biraa hafee fi sagalee qaacilaatiif deebisaa kennuun saaliveetii gochuun ni hafa jechuudha. 20. Unlearning a behavior is considered behavioral change and learning. Amala baratame tokko deebi'anii irraanfachuun unlearningiin opposite learningiiti baay'ee. An gochuudha deebi'anii anduusa jedhan sana jechuudha. Wanta baratame namni sila sigaaraa xuuxuu baree deebi'ee sigaaraa xuuxuu irraanfachuu of keessaa baasuuni behavioral change dha learning dha sirriidha. Learningiin behavioral change dha gaafa jennu positive qofa miti negative sin ilaalama. Wanti badusi behavioral change dha waan ta'eef. Kanaafuu sirriidha jechuudha. 21. According to operant conditioning, people are motivated by consequence of an action. Sirriidha. Operant conditioning keessatti bu'aan gochaa tokko gaarii yoo ta'e itti fufna. Bu'aan gochaa tokko immoo hamaa yoo ta'e immoo ni dhaabna. Kanaafuu consequence irratti hundaa'a jechuudha malee. 22. Salivation in Pavlov's experiment is exclusively an unconditioned response. Soba. Salivationii lama jiraa jenne irraa. Pavlov classical conditioning keessatti tokko salivationii sababa jalqaba foonumaaf kennamu sun. Inni maal jedhama? Foonni suni
unconditioned stimulus sababa jedhamuuf unconditioned response jedhama jechuudha salivationiin sanaaf dhufu. Deebi'ee immoo erga beeliin dhufee bakka foonii qabatee conditioned stimulus ta'e booda immoo responsiin isaa maal ta'a jechuudha? Conditioned response ta'a jechuudha. Unconditioned stimulus dhaaf deebiin jiru unconditioned response. Unconditioned stimulus kan ture maal jechuudha? Foon ture. Foon sareef dhiyaatu. Deebisaanoo gororuu salivation. Ammas gadi buutanii erga foonii fi sagaleen qaacilaa wal bira qabamee dhiyaatee boodarra immoo dhufee maal ta'e jechuudha? Conditioned stimulus ta'e jechuudha. Conditioned stimulus immoo maal produce godha? Conditioned response produce godha jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti salivation kan ni ta'u unconditioned response qofa osoo hin taane conditioned response hin ta'a jechuudha. Spontaneous recovery does not require a reinforcement to be elicited. Sirri. Spontaneous recovery jechuun akkuma tasaa akkuma dingataa fooyya'aa namatti ka'a malee shaakala addaatiin miti kan inni deebi'u. First impression is the last implies a principle of learning. Principle of learning keessa deemtanii ilaaltanii wanti jalqaba baratamte impressionii addaa humtee nama keessatti hafti. Yookiis miira addaa humtee nama keessatti hafti jedha. Akkana jechuun miirri jalqabaa miira isa dhumaati jedhama afaan Ingiliffaatti. The first impression is the last. Wanti namni jalqaba baratte kutaa barnoota jalqaba kutaa galtee barattan yeroo baay'ee isin irkaanfadhu. Interesting taate dhaggeeffattu waan ta'eef saniif iyyuu dhugaadha jechuudha. Gaafiidhuma natural response is unconditioned response. Sirriidha. Natural response kan nuyi jennu unconditioned response. Maaliif natural response ni deebii maaliti? Deebii natural stimulus. Kanaaf iyyuu deebii natural stimulus yookiis unconditioned stimulus jedhamu unconditioned response jedha jechuudha. Gaaffii dhugaaf sobaas maratti umurra. Gaaffii filannoo taaceen. Ammas iddoo kanatti ani isiniif hin barreessine dhiifama wajjin ajaja instructionii dubbisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ajajni filannoodha yeroo baay'ee akkana jedha. Choose the best answer jedha. Sanatti aansee answerii filatte kan ammoo circle your answer or write on the space provided in front of the question or write on the space provided on the answer sheet. Tokko fuuldura gaaffii kanaatti iddoo qophaa'e irratti barreessi yookiin gaaffii sirrii jettu itti marii yookiin immoo answer sheet irratti dhaqii deebii kee barreessidha. Isaan kana hordofanii wanna gochuun barbaachisaa. Yeroo baay'ee barattoonni answer sheet irratti maqaan barreessanii barsiisaan immoo answer sheet maal godhachuudha itti kuteetu kaa'a booda qormaata barbaadiin argatu yookiin tilmaamaan guutaa fi yookiin immoo qabxii irraa hir'isan instruction hin eegne jedhe. Kanaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan choose the best answer fi choose the correct answer adda adda. Choose the correct answer jechuun gaaffii sirrii ta'aniif deebii sirrii ta'an tokkoof lamaa ol ta'uu danda'u. Deebiin lama sirrii ta'uu danda'a. Correctii waan sin jedheef isuma filattaa jechuudha. The best jechuun garuu sirrii ta'uu qofatu hin ta'in isuma sirrii ta'e keessaa akka gaariitti sirrii kan ta'e sadarkaa olaanaatti sirrii kan ta'e isa kamiidha jechuudha. Bestiin superlative wordii waan ta'eef. Isa kana adda baafachuu qabdu. Kanaaf yeroo baay'ee kan jedhamu the best answer jedhama. Maaliif barsiisaan dogoggoree deebii lama sadiitti kennuu danda'a. Booda gaafati kunis sirriidha jettu kana caalaa sirriidhaa siin jedha jechuudha. Learning involves the whole person with all of the following gaaffii jalqabaatti ol deebi'a. Which of the following is among the characteristics of learning? Amaloota barnootaa jennee barane keessaa kan jiru isa kamidha? Learning is focused and multi-purpose. Sirriidha kun. Learningiin purposiifiidha. Akkuma kan ammoo kan kaayyoo qabudha. Isayyuu immoo kaayyoo adda addaa qabaachuu baay'ee qabaachuu danda'a. Learning is intermittent modification of behavior throughout life. Intermittent jechuun ciccitaadha jechuudha. Garuu achirra kan jiru maali? Continuous modification idha. Soba kun. Learning is contained specifically. It reaches into all aspects of human life. It reaches into all aspects of human life. Isheen jettu sirrii. Contained jechuun garuu specifically jechuun soba jechuudha. Pervasive idha yookiin bal'aadha, hammataadha. Malee bakka tokkotti kan walitti coramte miti. Learning is irresponsive to incentive and stimuli. Kun baay'ee dogoggora. Responsive idha. Maaliif incentive idhaaf? Incentive jechuun maal jechuudha? Badhaasa.
kennaa sababa gocha tokko godhaniif namaa kennamu. Stimulasiin immoo waan nama kakaasu tokkodha. Kanaafiyyuu irresponsive sun ta'e irresponsive ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa tokkoffaarras jiru eera jechuudha. Learning involves the whole person with all of the following except one. Amalli kanaa gadi hundi isaa learning keessatti hin barbaachisa garuu tokko hin barbaachisu jedha. Tokkoffaan mental aspect, physical aspect, emotional aspect, intellectual aspect nan hundi isaanii iyyuu barbaachisoodha. Kan hin barbaachifne hin jiru. Barnoonni kallattii hundumaatiin baratama waan ta'eef. Sadaffaa we can't teach a grade 10 lesson to a 10 years old boy due to lack of what? Barataa umuriin isaa waggaa 10 barnoota kutaa 10 barsiisuu hin dandeenyu. Sababii maaliitiif? Sababii dhabamuu maaliitiif jedha. Dhabamuu experience, dhabamuu motivation, dhabamuu maturation, dhabamuu practice, dhabamuu homaayyuu miidhas keessa hin jiru. Dhabamuu maturationitiif, dhabamuu bilchinaatiif umuriin isaa hin geenye jechuudha. Motivationiin kaka'umsi jiraachuu danda'a, practice shaakala jiraachuu danda'a, experience muuxannoo xiqqoon jiraachuu danda'a. Sana sun garuu nun daangessani garuu kan nu daangessu sammuun isaa kan kutaa 10 sana fudhachuudhaaf hin bilchaanne. Two forms of associative learning are dash and dash. Barnoonni associative learning jedhamanii wantoota walitti qabatanii deemanii jijjiirraa amalaa fidan kan akka stimulasive response, kan akka consequensive stimulus isaan kana kan ta'an kamiidha? Classical conditioning jedhee operant conditioning jedhe kun beekamaadha. Classical conditioning stimulus response association dha. Operant conditioning immoo stimulus consequence association jechuudha. Action consequence association. Shan a stimulus that does not initially elicit a response in an organism is dash. Kan stimulusiin jalqaba irratti deebisaa tokko iyyuu hin fichisiifne neutral stimulus dha jechuudha. Ja, for learning to happen effectively, there should be all except dash. Qophaa'inni sammuu, psychological readiness, emotional readiness, physical readiness, mental readiness isaan kun hundumtu jiraachuu qabu. Kan jiraachuu hin qabne isa kamidha jedha deebiinsaa nanidha jechuudha. Gaaffiin yeroo barreeffamu maal jechuu akka ta'es beekuun barbaada. For learning to happen effectively. Barnoonni tokko milkaa'inaan haa uumamuuf jecha wanti jiraachuu qabu isaan kana keessaa hundi isaanii jiraachuu qaba garuu tokko jiraachuu hin qabu jedha. Hundi isaayyuu jiraachuu qaba nanidhaan jedhani. Students learn lesson retain information longer when they. Barattoonni waa xiqqoo kan isaan baratanii waan baay'ee qabachuu danda'a yoomii jedha. Hin jiru kun. Barattoonni waan xiqqoo akka isaan qabatan kan godhu maali? When we have meaningful practice and exercise shaakalaaf muuxannoo hiika qabu yoo qabaatanidha? No. Akka isaanii learn less than learn more dhan. Associate with pleasant feeling dha? No. Miira nama gammachiisu yoo wal qabsiifne barattoonni hedduu baratu malee leesiin baratan. Create first aversive impression dha? Eeyyee. Sababni isaa aversive jechuun negative dha jechuudha. Kanaafiyyuu inni akka isaan xiqqoo baratan isaan taasisa. Freely enjoy learning barnoota isaanii bilisummaan yoo baratan inni kunis lakki barnoonni bilisummaan baratamu dandeettii barumsaa dabala malee gadi hin xiqqeessu. Kanaaf deebiin isaa siidha yookiis caadha jechuudha. One among the following is not factor to affect learning positively. Kanneen armaan gaditti tarreeffaman keessaa wanta learning irratti positively dhiibbaa hin uumne isa kamidha jedha. The physical and psychological well-being of the learner qaamaaf xiinsammuudhaan barataan fayyaa ta'uunsaa positively uumaa. Kanaafiyyuu isa miti deebiinsaa better working on haalli bakka hojiidhaan gaarii ta'uu qaba sirriidha. Background experience jiraachuu irra jira sirriidha. Longer working period no. Working periodin yeroon barnootaa yeroon hojiidhaa giddu galeessa ta'uu qaba malee loongii dheeraa ta'uu qaba jechuudha. Distributed learningis barnoonni nuti barannu madaalawaa ta'uu qaba faffaca'insi isaa iddoo tokkotti kan walitti tuulame ta'uu qabu. Kanaafuu deebiin isaa diidha jechuudha. Who proposed observational learning? Observational learning abbaan isaa eenyudha? Pavlovidha. Like Pavlovidin classical conditioning. Joe Watsonin behaviorism. Albert Banduraan observational learning jechuudha. Skinnerin operant conditioning. Thorndikenis akkuma kana operant conditioning jalqabeessa Skinneritti dabarsiidha jechuudha. Classical conditioning is a learning process in which a neutral stimulus becomes associated with
an innate meaningful stimulus and acquired capacity to elicit dash response. Walumaa galatti classical conditioning ka Pavlov hojjete sana keessatti experiment sana keessatti wanti jalqaba irratti neutral stimulus ture dhufee akkuma natural stimulus dha stimulus response akkamii produce godha akkuma natural stimulus dha response wal fakkaata similar stimulus jechuudha. Kudha takka all except one of the following is not behavioral learning theory related. Kanneen armaan gadii keessaa tokko behavioral learning theory wajjin deemu jedha. Similar generalization and discrimination kuni kan principally behavioral learning theory da. Extension and spontaneous recovery kunis kan behavioral learning theory ti. Spontaneous recovery and shaping kunis sanuma da. Shaping qofa isat innis related da. Modeling related miti. Sababni isaa modeling kan maaliti kan social learning it or kan observational learning jechuudha. Modeling is for observational learning. Social learning theory jechuudha. Kanaaf yoo deebisa D dha jechuudha kan behavioral inda. Kudha lama. Edome's father hid her swimming pants after she refused to do her homework before she swam. Edome osoo bishaan daakin dura homework hojii mana ishee akka hojjettuuf itti mamnaan diddeedha himtee bishaan daakte. Jennaan abbaan ishee uffata isheen bishaan daaktu jalaa dhokse. Kun maal jedhama? Tokko dhiibbaadha waan ta'eef adabbiidha waan ta'eef punishmentii ta'uusaa adda baafachuun irra jira. Punishmentii kee ammoo pozitiivii moo negatiivii? Positive punishmentiin waan nama dhukkubsu namarratti dabaluudha. Negative punishmentiin immoo waan namatti tolu nama jalaa fuudhuudha. Namtichi kun maal godhe mucaa isaa jala waan itti tolu waan ishee ittiin bishaan daaktu jalaa fuudha. Kanaafuu negative punishmentiidha jechuudha. Deebiin isaa maal ta'a? Biidha jechuudha. The nature of learning is that is trial and error is evident in trial and error in theory kam keessa jira. Classical no, operant no, social no, cognitive keessa jira jechuudha. Isheen kun dhuma irratti kan barreeffamte sana jechuudha. Unconditioned stimulus in Pavlov's experiment is unconditioned stimulus in Pavlov's experiment keessatti ishee kamidha? Mitiidha jechuudha. Kan hin baratamne kan uumamaan jirtu. Conditioned stimulus kan baratamte yoo bell soundidha. Mitiitti qabattee yeroo baay'ee waan dhiyaatte foonii wajji waan dhiyaatte. Unconditioned response unconditioned response unconditioned stimulus dhaaf deebii kenname sanidha. Inni immoo mitiidhaaf immoo maaltu kenname? Salvation. Conditioned response conditioned response immoo conditioned stimulus dhaaf deebii kennamteedha garuu wal fakkaatti isheenis maalidha? Salvation dha jechuudha. Kanaaf iyyuu CC ta'u jechuudha. 18 Bandi was deprived of his ball for playing on the roadside. Karaa irratti kubbaa taphatee jennaani abbaan bantii gad dhufanii maal godhanii kubbaa isaa harkaa fuudhan. Isarri kun adabbii akkamiiti? Adabbii negative punishmentii jechuudha. Waan inni jaallatu irraa fuudhan waan ta'eef. Kahaasaa goote gees for ranking first in class. Kahaasaa namni jedhamu kutaa tokko keessatti tokkoffaa waan ba'eef maal kennaniif? Badhaasa kenname. Kun immoo positive reinforcement jechuudha. Said beaten for playing on road. Said immoo karaa irratti waan kubbaa taphateef kubbaa jalaa fudhame tun ta'in kaballaa yookiin qimmiiddaatti kennan. Kanaafuu kun maalolaa punishmentidha garuu waan nama dhukkubsu irratti dabalame waan ta'eef dabaluun immoo mallattoo eda'uu positive isa jennu sanii waan punishmentii positive punishmentidha jechuudha. Khadija is happy to study. Her mother removed the obstacle chair. Khadijaan qayyabatu turte. Khadijaan talli keenya jennaani haati immoo dhufteetu bakka isheen qayyabatu sanatti waan ishee danqe waan akka barcuma waan akka teessumaa kana jalaa guurtee kaastee akka isheen sirriitti qayyabatu goote. Waan hin mijanne tokko nama jalaa kaasuun amala sana jajjabeessuudha. Kanaaf iyyuu negative reinforcement kaasuudha waan ta'eef garuu wanti ka'u sun waan taane waan hin mijannedha waan ta'eef reinforcement taasisa. Mulgeetaa paid more attention after getting 1 mark reward. Mulgeetaan immoo duraanii sirriitti hin hordofu ture. Amma immoo gaafa barsiisaan hordofee gaafa inni gaafate inni gaafa deebisu maarkii kenneefennaa hordofuutti ka'e. Kanaafuu waan gaarii itti dabalamee fi kun amalicha akka inni fooyyessuufidha waan ta'eef positive reinforcement ta'a jechuudha. Digdamii sadii. Which is the correct order of steps in the modeling process? Akkuma beekamu modeling process is social learning theory keessa tokko ilaalanii barachuudha jenneerra observational learning dha jenneerra
Saniif iyyuu maal steepini achichi keessatti kaa'amandi attention, xiyyeeffachuu, retention, sammuu keessatti qabachuu, seevii godhachuu, reproduction, waan qabatan sana deebi'anii jechuu, akkeessu, motivation, wanta sana itti fufuudhaaf immoo motivate ta'u kaka'u maalirratti hundaa'anii consequence irratti hundaa'anii. 24. In social learning theory, the person who performs a behavior that serves as an example is called A. Teacher, B. Model, C. Instructor, D. Coach. Barsiisaan yookiis kan namni ilaalee waan irraa baratu maal jedhama? Moodela jedhama. Moodela koo jennaan miti moodelii jedhama jechuudha. Kanaaf waan achi keessa jiru modeling jedhama baay'ee. Social learning theory keessa. Rewarding a desired behavior with successive approximations till targeted goal is reached is known as dash. Ila namni tokko amala tokko bira hanga ga'utti gochoota amaloota sana biraan gaan hundumaa duukaa deemnee jajjabeessuudha reinforce goona ni badhaasna yoo ta'e shapingiidha jechuudha. Shaping jechuun la galma wayii qabna gochoonni nu goonu immoo galma sanaan nugaa gochoota nu goonu sana hundumaa yeroo sirrii goonu nu badhaasuun shapingii jedhamti jechuudha. Kanaaf iyyuu definition shapingii. An unprompted sanatti linaa dabalaa dhiifama wajjin an unprompted reoccurrence of smoking behavior after a year. Namni kanaan duras garaa xuuxuu bareedee bee dhiisee ofirraa addaan kute tokko akkuma tasaa yoo itti ka'e maal jedhama spontaneous recovery. Kun principally classical condition keessaa waan akka tasaa namatti deebi'u jechuudha. Mulgeetaa paid more attention after getting 1 mark reward. Kun akka tasaa deebi'amte akkuma sila sanitti mee positive reinforcement. Which of the following is an example of a primary reinforcer? Amma moo reinforcer lama jira jenneera primary and secondary. Primary kan jennu kallattiidhaan qaama keenya irratti wanta apply ta'u wanti nu gammachiisu waan akka nyaataa waan akka dhugaatii waan akka ho'iinsa yeroo qorraa isaan kuni qaama keenya irratti apply ta'u primary reinforcer dha. Kanaafuu as keessaa food money or sex kan hin taane isa kamidha jedha maniidha qarshiidha jechuudha. Qarshiin secondary reinforcer dha. Sababni isaa qarshii hukunnee ciccirreenyaan qarshiidhaan waan nyaatamu bitanna jechuudha. Kanaaf al kallattiidhaan nu gammachiisa malee qarshiin kallattiidhaan qaama keenyaan gammachiisu kanaaf inni secondary jedhama jechuudha. In social learning theory, the person who performs a behavior that serves as an example. Akkuma sila isin kaasee irra deebi'amte kunillee social learning theory kan jedhamu kana keessatti barnoota hawaasummaa irratti hundaa ilaalanii hakkeessanii barachuu kana keessatti namni amalli isaa akka fakkeenyaaf fudhatamee hordofamee hakkeeffamu sun maal jedhama? Moodela jedhama jechuudha. Dash refers to specific patterns that determine when a behavior will be reinforced. Kun immoo maaltu yoom akka amalli tokko badhaafamuu qabu nutti himaadha. Yoom yeroodha jechuudha. Timetable. Kanaaf maal jedhama? Schedule of reinforcement jedhama. Schedule of reinforcement jedhama. P jechuudha. When a reinforcement timetable allows a set of behavior that is known as dash. Egaa reinforcement scheduling kuni amala murtaa'e tokko duukaa buunee badhaasuun keenya maal jedhama? As keessatti akkuma kutaa keessatti walii wajjin dubbanne amalli tokko reinforcement schedule keessatti gaafa ilaalamu waan lamadha. Tokko amala ilaallee badhaasna moo yeroo inni amala sana raawwachuudhaaf fudhate ilaallee badhaafu. Amaloota yookiis gochoota inni hojjetu ilaalla yoo ta'e ratio reinforcement jedhama jechuudha. Yeroon itti wanticharra turu ilaalla yoo ta'e immoo interval reinforcement jedhama jechuudha. Ratioon kunis ta'e intervaliin kuni yeroon kunis ta'e gochoonni sun immoo bakka lamatti qoodamu jechuudha. Bakka dhaabbataa tokko irratti yeroo dhaabbataa tokko irratti yookiis gocha murtaa'aa tokko irratti goona yoo ta'e amala murtaa'aa set behavior irratti goona yoo ta'e fixed ratio jedhama jechuudha. Yeroo murtaa'aa irratti goona yoo ta'e immoo fixed interval jedhama jechuudha. Yoommoo yeroo amala garaa irratti godhama yoo ta'e kan yeroon isaa hin beekamne gochoota fakkeenyaaf nama tokkoon maal jechuu dandeenya ABCD hamma Z'tti barreessi gaafati leetarii sadii yookiis qubee sadii irra geessu sadii irra gaafati geessu maarkii tokko sii kennaa jenne A B C jenne C irratti maarkii tokko argata D E F irratti maarkii tokko argata sadii fixed behavior kuni maal jedhama jechuudha fixed ratio jedhama jechuudha. Yoommoo ABCD waan jedhu kan amma dhumaatti barreessi daqiiqaa tokko nan dhufeetan si badhaafa yoo ta'u jennamu
fixed interval fixed time waan ta'e fixed interval jedhama jechuudha. Yoo immoo gochoota barreeffamoota kana yeroo ati hin beekne irratti dhufe yookiin sadaffaa yookiin arfaffaa irratti si badhaasa yoo jenne immoo variable ratio jedhama jechuudha. Yoo immoo yeroo giddu galeessa godhanne yeroo hin murtoofne irratti yookiin daqiiqaa tokkoffaa irratti dhufa yookiin lamaffaa irratti dhufa yoo jenne immoo variable interval jedhama jechuudha. Saniifuu iddoo kanatti kan nu ergaa jiru maalidha? Behavior tokko gochadha kan ilaalcha keessa galee jiru. Gochi sun immoo yeroo adda addaatti jedhama yeroo murtaa settiidha. Set yoo arga jedhee fixed ratio jedhama jechuudha. Gocha ta'uunsaa ratio isa taasisa. Set behavior set ta'uunsaa murtaa'aa ta'uunsaa immoo fixed isa taasisa jechuudha. Kanaaf gaaffilee wal fakkaatantu dhufa isuma haarattuu hundoofnee deebifna jechuudha warra kaaniif. Extinction occurs when extinction yoomidha kan inni mul'achuu danda'u akkuma sila isinitti hime extinction conditioned response unconditioned stimulus conditioned stimulus biraa yeroo hafu akkana jechuun gaafa foonni yeroo dheeraadhaaf dabalee beelsaa hundi biraafu beelsaa hundiidhaaf saaliveetii gochuun hafaa jechuudha. Kanaaf iyyuu A jechuudha. The conditioned stimulus is presented repeatedly without being paired with an unconditioned stimulus. Kanaafuu yeroo sanadha jechuudha. The unconditioned stimulus is presented repeatedly without being paired with a conditioned stimulus. Isaan wal fakkaatu garuu waa'ee maalii haasaa jirani waa'ee baduu conditioned stimulus haasaa jirra waan ta'eef isa eera jiru sana sirrii ta'a jechuudha. Soddomii sadii learning is best defined as a relatively permanent change in behavior that is innate kan uumamaa is found only in humans kan nama keessatti argamu qofa. That occurs as a result of experience. Sababa muuxannoo shaakalaaf kan dhufu occurs by observing others. No, observing others ni social learning jedha. Kanaaf iyyuu sababa experienceetiif kan dhufudha jechuudha. When a reinforcement timetable follows an unpredictable time, yeroo murtoofne kan hordofu variable interval in time ida unpredictable ilmoo variable taasisaa. When a reinforcement timetable follows an unpredictable actions gocha kun immoo gochi ratio taasisaa unpredictable ilmoo variable kanaaf iyyuu variable ratio ta'a bisa variable ratio jiru kana jechuudha. When a reinforcement timetable follows an unpredictable period of time amma immoo timing interval ida timing kun immoo unpredictable yeroo hin beekamne waan ta'eef murtoofne waan ta'eef variable interval ta'a jechuudha. That is when you take away a pleasant stimulus to stop a behavior. Amala tokko dhaabuudhaa fi waan nama gammachiisu namarraa fudhachuun maal jedhama? Kuni maal jedhama? Negative punishment jechuudha. Fudhachuudha waan ta'eef adabbiidha waan ta'eef. Isuma kana dhagaala 38ffaa irratti fakkeenyaan kan inni fide salary reduction due to employees misbehavior at workplaces. Sababa namni kun amala hin taane bakka hojiitti argisiiseef miindaan irraa cite. Amalli hin taane kun akka isheen dhaabbattuuf miindaa irraa kunne jechuudha. Kanaafuu miindaa waan gaariidha. Waan gaarii nama jalaa fudhachuun immoo negative punishment jechuudha. So this is when a boss comes to pay a wage after every 5 horse deck, boolla shan akka inni qoteeni hogganaan isaa dhufe kan inni qarshii kafaluu fi yoo miidhachuudha boolla shan boolla hojii boolla ta'uu lakkaa'ama isayyuu shan every shan kanaaf iyyuu fixed ratio dha jechuudha. When an employer qacarataan tokko comes to reward after 100 square meters of wall paint kaarimeetira 100 qalama erga inni dibee booda dhufee kan inni kan kennus maal jedhama? Fixed kunis fixed ratio dha jechuudha. Hojiin hojjetu ilaalama isayyuu 100 murtooftu jechuudha. When the manager rewards every carton of soap produced more than the day's target it is argatanii iddoo kanatti maanaajeri tokko warshaa saamunaa keessatti namtichi saamunaa mishu guyyaatti kan isaaf kenname caalaatti oomishuu isaatiin every carton tokkoon kaartonii sanaatiif kaffaluunsa fixed ratio jedhamtu. Ratio kan isa taasisu hojii sanadha kan lakkaa'ame. Kan fixed isa taasisu immoo every waan jettuuf tokkoon isheetiif. That is when you give every 1 mark for each and every class question answered. Kunis fixed jechuudha. Okay. Fixed ratio taatee garuu kan adda hin cinne kan walitti hin cinneedha waan taateef continuous reinforcement jechuudha.
Police beating a criminal for a crime. Police ni tokko nama waa balleessu tokko tumuun isaa rukutuun isaa maalidha? Qaama isaa irratti waan namaa dabalu waan nukkubsu dabalu waan ta'eef positive punishment ta'a jechuudha. Why did extinction occur in Pavlov experiment? Extinction badiinsi amala baratame maalifidha? Repeated absence of meat eeyyee. Kasila sagalee bilbilaa wajjin yookiis qaacilaa wajjin dhiyaachaa turte walitti taansuudhaan biraa badde waan ta'eef. Inni kaan sobaa jechuudha. Kanaafuu eedha malsiinsaa. Pavlov is famous for his work. Pavlov wajjin ittiin beekame isa kamiinidha? Kun beekamaadha. Kun classical conditioning. Egaa gaaffii yeroo gaafattanii jedha seerri gaaffii qormaataa. Baay'ee gaaffii salphaarra hanga gaaffii baay'ee cimaa of keessaa qabaachuu qaba jedha. Kun amma gaaffii baay'ee jiruunfatanii deebisanii gaaffii maanni kun hin jettan jechuudha. The study of learning is most closely associated with which schools of psychology? Kuni akkuma beekamu behavioristidha. Sababni isaa learning is changing behavior. Behavior wajjin deema waan ta'eef. If we reinforce the desired response every time it occurs when we are using. Kun isuma sila jennedha. Amala tokko akkuma uumamen dafnee amaluma sana jala deemnee badhaasne yoo ta'e continuous waddaan qote waan ta'eef continuous reinforcement jedhama jechuudha. Observational learning is also known as classical, no, operant, no, modeling. Yes, manipulation in jedhamu sila modeling jedhamti. Hakkeessuudha waan ta'eef, laalanii barachuudha waan ta'eef. Taking away a child's toys after she has hit her brother to stop her hitting him again. Mucayyoo xiqqoon maal jedhama isaa toy yookiis shaangulleet kan jennu taphattu obboleessa isheetti waa rukuttee harkaa fuune waan ishee gammachiisu jala fudhachuun punishmentidha. Waan ishee gammachiisu waan ta'eef immoo negative fuudhuu waan ta'eef negative punishmentidha jechuudha. According to the behaviorist school, dash play no role in learning. Akka amala mana barumsaa behaviorismitti wanti barnoota namaa keessatti shooran taphanne isa kamiidha. Experiencein isa lawu sawa experience dhufa jedha sirriidha. Nurture jechuun environmentidha sirriidha. Naturein role hin qabu barnoota keessatti uumama waan ta'eef. Punishmentin immoo environmental effect waan ta'eef inni dhiibbaa qaba jechuudha. Kanaafuu nature ishee jettu giving a student extra homework after they misbehave in class is an example of barattoota kutaa keessatti jeeqanii hojii manaatti baay'isu kun positive punishment waan isaaniitiin tolatti dabala waan ta'eef. Dash schedules of reinforcement are based on number of responses while dash schedules of reinforcement are based on elapsed time. Akkuma sila isinitti himne baay'ina gochootaa deebisaa irratti kan hundaa'u ratio isa jedhanidha. Kan immoo baay'ina yeroo fudhatamee irratti hundaa'u immoo dheerina yeroo fudhatamee irratti hundaa'u immoo intervaalidha. Kanaaf ratio intervaalii D'dha jechuudha. To train her puppy to roll over, Lilia began by rewarding it for simply lying down tokko itti fuftee later she only rewarded the puppy if it lay down gaafuma inni gad ciisu qofa laattiif and turned to one side bakka tokkotti gara tokkotti gaafa inni qajeelu ammas hin badhaaste. Later still the puppy only got a reward if it lay down, turned, then roll over. Kim was using shaping. Shaping gochuun amalli barbaadamu tokko jala deemame gaafa wanti ni barbaadnu sun uumamu badhaasuudha waan ta'eef amma sareen ishee gaggalagalu barsiisaa jirti. Gaafa inni gad taa'u hin badhaasti. Amma immoo gaafa inni galagalu hin badhaasti. Amma immoo gaafa inni gaggalagalu badhaasti. Kun gara amala barbaadu tokko hamma geessuutti jala deemtee wanta inni hojjetu jajjabeessuu jechuudha. In classical conditioning, UR and CR are. Isaa jechuun unconditioned responsive fi conditioned responsive maalidha? Kun salvationidha. Gubbaattis gararraattis kanaafuu the same behavioridha jechuudha. Positive reinforcement dash the likelihood of behavior and negative reinforcement dash the likelihood of behavior. Positive isa ta'u, negative isa ta'u kan nuyi jennee amalli tokko akka dabalu increase akka godhudha jenneera. Babula was frequently injected by a nurse as a child. Now he hates any teacher in a white gown. Babula mucaan jedhamu bara ijoollummaa isaatii nersiin uffata gaawanii adii uffattu maal goote?
akkanni marfee waraante jechuudha. Kanaafi nama uffata gaawonii uffatu adii uffatu hundumaa jibbeeran sababa marfeetiif condition itti godheera jechuudha wal qabsiisa. Gaafa barumsaa galu barsiisaa gaawonii adii uffatee itti deemu hundumaa jibbe. Kun maalidha? Generalization jechuudha. Ittitu generalize itti godhe wal qabsiise jechuudha. Wantoota tokko hin taane garuu wal fakkaatan wal qabsiisuun generalization. A bakery gives clients a free pastry after every 6 pastry purchase. This is an example of what kind of reinforcement schedule. Namni daabboo toshu tokko nama daabboo ja'a bitee fi daabboo tokko kenna. Ja'a gaafa 12 biteef 2, 18 3 akkanitti deemaa jechuudha. Kun maal jedhama? Kun fixed ratio jedhama jechuudha. Daabbootu lakkaa'ama isayyuu ja'aan gaafa isaan bitanidha. Fixed kan isheen. Kanaaf badhaasichi wanta murtaa'aa irratti kan hundaa'edha. Fixed ratioodha jechuudha. Yeroo murtaa'aa miti garuu wanta murtaa'aa, gocha murtaa'aa, deebii murtaa'aa. 58. Positive punishment that's the likelihood of behavior and negative punishment that's the likelihood of behavior. Lameenuu decrease godhu punishment waan ta'eef. Baabulaa inni kun waan irra deebi'e generalizationidha. Kabsaarra deebi'ame taking away person's mobile phone after he or she have been caught disturbing in exam room. Nama kilaasii keessatti jeequ tokko mobaayilii isaa harkaa fuudhuuni negative punishment jedha. Wanta isa gammachiisu jalaa fuune waan ta'eef. 61. An intermittent schedule of reinforcement that reinforces behavior after an average but unpredictable amount of time has passed is called ilala. Average dha, time dha, hin beekamu yoom akka ta'e unpredictable dha. Kanaafiyyuu variable interval dha. Food is to dash reinforcer and money is to dash reinforcer. Sila akkuma isinitti hime primary dhaa fi secondary dha jechuudha. People who have a lot of dental problems often come to dislike even the smell of their dentist office. Namoonni yeroo baay'ee ilkaan dhukkubbiidhaan mana clinical kaanii deemanii fooliidhuma mana clinical kaanii iyyuu hin jibbuu jedha. Generalizationidha kun. Dhukkubbii ilkaan isaaniitu foolii mana sanaatti geessan malee utuu ilkaan isaanii dhukkubtee homaa isaaniitti hin fakkaatu. Kanaafiyyuu kuni walumaa galatti the smell generalization the smell represents fooliin sun maal bakka bu'a yoo jettani conditioned stimulus jechuudha. Conditioned stimulus. If a door conditioned to salivate to a dinner bell might also salivate to a door bell, wanti sila qaacalaa kan biraaf kennu waan isa fakkaatuuf gaafatti dabalu generalization jechuudha. Waan isa fakkaatuuf itti salivate godhan ta'e. Dash is learning in which voluntary response is strengthened or weakened depending on its favorable or unfavorable consequence. Consequence irratti kan hundaa'u operanted. Classically stimulus response association jechuudha. Response irratti hundaa'u kun immoo gochi tokko bu'aa isaa irratti hundaa'ee kan ta'u operant condition keessatti. If a consequence does not alter anticipated response an anticipated response wanta barbaadamu tokko kan hin finne akkasumatti bilisa kan ta'e neutral consequence jedhama. Which of the following is not an example of negative reinforcement? Isa kana akkas sirreeffadha. Which of the following is an example of negative reinforcement? It's sirreeffadhaan isiniin jedha. Taking away a ball from a group of children playing football on main road. Kun amma reinforcement punishment. Okay, pinching a child for breaking kabaluu yookiis qimmiiduu kun positive punishment. Salary reduction for misbehaving behavior kun negative punishment. Kanaafiyyuu siidha jechuudha. Taking a noisy child from the study room mucaa qayyabatu jalaa nama isa qubaasuun immoo positive negative reinforcement jechuudha. Kanaafuu diin negative reinforcementidha. Siin immoo negative punishment. Kanaafuu deebiinsaa diidha jechuudha. If a child's behavior is controlled by primary reinforcer, it should be primary reinforcement keessaa isa kamidhaadha. Walumaa galatti manii miti, tooyii miti, keekii nyaata jechuudha. Qaama irratti bu'aa qaba waan ta'eef. Dash is an example of primary punisher. Akkuma reinforceriin primary fi secondary qabu, punisheriinis primary fi secondary qaba. Primary kan jennu qaama keenya irratti kan ta'u. Kanaafuu torcheriin qaama namaa irrattidha waan ta'eef primaryidha jechuudha.
entertainmentii namarraa kutuun social media nama jala uguruun isaan kuni secondary dha. Qaama irratti tun ta'in alkallattiidhaan dhiibbaa uumu waan ta'eef. If a mom pinches for her child just after she breaks a glass, she is applying dash rule of punishment. Haati mucaan ishee akkuma inni burcuqqoo cabseen yoo adabde principally punishment yookiin seera adabaasa kamii yoo yeroo ishaa jirti jedha. Consistency moo immediacy moo intensity moo hunda inni kun immediacy. Akkuma inni cabse akkuma isheen cabsiteen adabde waan ta'eef akkuma isheen cabseen adabuun ishee immediacy agarsiisaa jechuudha. 71 akkuma beekamu sadii jira immediacy, consistency dhaa fi intensity. Immediacy ni nama balleesse battaluma sana adabu. Abboonni keenya fi haadhonni keenya waan itti kaleessa barreessiteef ganama kaanis si garaaf yoo ta'e kun seera immediacy cabsaa badaa bu'aan qabu jechuudha. Consistency immoo adaba kaleessa waan nu adabsiise tokko har'a irra nu jalaa darbama taanaan itti fufa waan suni effective hin ta'u jechuudha. Kaleessa namni mucaan kalee burcuqqoo cabsee qimmiidame bor burcuqqoon cabsaanaan qimmiidamuu qaba sayyuutti dabale. Intensity immoo humna qabaachuu qabaadha. Adabbii nama tokko irra keessa ta'uu qabudha. Kanaa jechuun ijoollee nama labaddee. 70 in dash you start by reinforcing a tendency in the right direction, then you gradually require response that are more and more similar to the final desired response. Ela dash keessatti akkuma sila isinitti hime galma wayii barbaanna jalqaba amala gara galma nu deemnu sanaatti agarsiifamu hundumaa ni badhaasna reinforce goona kun shaping jedhama jennee. 72 in learning, consequence of the model's behavior affect the observer's behavior. Namni ilaalanii barachuu keessa akaakuu lama jira. Vicarious learning dhaa fi imitational learning. Vicarious learning jechuun consequence nuyi nama modela godhannee irratti hundoofne itti fufuu keenya kan agarsiisudha. Yoo hin badhaafama wanti inni hojjetu nama badhaasa ta'e itti fufu. Yoo wanti inni hojjetu nama adabsiisa ta'e immoo inni kun consequence gocha nama sanaa irratti hundoofne gocha nama sanaa akkeessuu kennisu kun vicarious learning or indirect learning jedhama. Deebiin isaa vicarious dha kallattiidhaan indirect garuu maqaa lammaffaa waan ta'eef best answer ta'uu hin danda'u correct answer ta'uu danda'a. Imitational learning kan jedhamu namichuma sana laalanii baruu waan inni godhu positive ta'uu negative ta'uu consequence tuun ta'e waan inni godhu hunda gochuu yoo inni sigaraa tuutu yoo inni haatatu yoo inni barate barachuu maaliif namni sun modela waan ta'eef garuu vicarious learning ture caalaa gaarii jechuudha. In dash theory of learning, the information processing system is more considerable to bring behavioral change. Egaa theory gurguddaa sadiitu jira jenneerra behavioral learning theory, social learning theory, cognitive learning theory. Isaan san keessa isa kamtu odeeffannoo sammuu keessa jiru kana irratti xiinxaluudhaanii jijjiirraa amalaa fedha yoo jenne cognitive jedha jechuudha. Cognitive jechuun information, knowledge jechuudha. Kanaaf siidha jechuudha. If you're going to use your accounting degree education after graduation applying, that's dash type of learning. Learning type akaakuu lama jira. Latent dhaa fi insight jechuudha. Latent jechuun waan amma barannee booda hojii shemu amma dhokatee ta'a jechuudha. Saniif iyyuu baroonni amma baratanii booda haala mijataa argattan hojii hojjetanii latent learning jedhama. Whereas insight learning jechuun garuu tasuma akkuma tasaa rakkoo tokkoof furmaata argachuu jechuudha. Rakkoo tokkoof furmaata argachuu. Fakkeenyaaf jaldeessi muuza bantii manaatti tarree jiru utaalee buufachuu dadhabee akka tasaa garuu waa dhuftiif barcuma kana fuudhee irra kaayee abbadhee utaaleen buufadhu yoo jedhee kun trial and error yaalee yoo bira ga'e kun maal jedhama insight jechuudha. Kanaaf gaaffii 75 ni dhuma high experience. Trial and error eenyu wajjin deemaa jira insight learning jedha jechuudha. Kanaaf galatooma kanuma irrattan xumura isaan kana namni sirriitti dhaggeeffatee sammuut qabatee galee fi ani chaaptariin kun hin galleef jedhee hin yaadu galeeraaf jedhaman. Gaaffii yoo qabaattan nu dhiyeessaa koomentii jalatti nu barreessaa nu bilbila ulfaadhaa kabajamaa hormaata gaarii isiniif haa ta'u. Assistant Professor Abbayyaa Daggafaa. Thank you.